say 4 strokes কি আছে কি stroke আসলে these are the strokes suction stroke or intake stroke মনত ৰাখিবা point বিলাক inlet valve opens piston moves from TDC to BDC so air enters into the cylinder. Next is compression stroke. Valves are closed. The inlet valve which was open during the suction stroke is closed in this stroke and piston moves from BDC to TDC and the air fuel mixer or the air is compressed. Next, working stroke. Important point is both the valves remain closed which was closed during the compression stroke and in this stroke also the valves will remain closed and work is done by the burnt gases which pushes the piston towards BDC and the burnt gases are thrown out of the cylinder in the exhaust strokes and for that exhaust valve has to be opened and accordingly when the piston moves from BDC to TDC, the burnt gases goes out of the cylinder, and the cylinder is ready for the next cycle. Next cycle means suction or intake stroke. So these are the things we discussed in the previous class, and today also we'll discuss a little bit more about this. So in this cylinder and piston arrangement, piston moves from the TDC to BDC during the suction stroke and during next stroke the piston again moves from BDC to TDC again and in the compression stroke in the expansion stroke again piston goes from TDC to BDC and next stroke BDC to TDC. This way the piston moves in these two positions and the length of the total length traveled by the piston is called the stroke length. So the question is, it is not so that when the piston is in TDC, the inlet valve will open. Not exactly at the TDC. It is slightly a different position when the inlet valve is open or inlet valve is closed. When the inlet valve is closed, the piston may not be exactly in the BDC. That we will discuss in this topic, that is the valve timing diagram. Today's topic is valve timing diagram. So what is valve timing diagram? The time at which the inlet or outlet valve is opened or closed, and also the time at which the spark is initiated. This time is shown in a diagram and that diagram is called the valve timing diagram. These things are shown in a diagram. That diagram is called valve timing diagram. So in this diagram you have seen this is a position. This is a position for this. Now this is called the crank pin. If the crank pin is in this position, the piston will be in the top dead center. But suction valve is open. But this is not so exactly because the position of the piston or position of the crank pin may be different. So for TDC, what is the position of the crank pin or position ki hobo? For TDC position, ki boli kom ami? So this moves from 0 degree to 180 degree for TDC to BDC. Next stroke again 180 to 360 degree. So again this way it moves. So we will give the position of the piston in terms of the angle. TDC thakile kiman angle hobo? 0 degree.
তাতকৈ আগত থাকিলে আমি কম 0 তকৈ কিমান আগত আছে বা TDC তকৈ কিমান আগত আছে ডিগ্ৰী আগত আছে বা TDC তকৈ কিমান ডিগ্ৰী পিছত আছে okay valve timing diagram so this is a position in this position what is the position of the pin crank pin this is TDC and this position is called the 0 degree আমি ডিগ্ৰী হিচাপে টোটাল ডিগ্ৰী কিমান আছে 1 2 ৰিভলিউশনত what is the total degree কিমান আছে 720 degree very good and for another position that is this is for TDC for TDC it is 0 degree okay and for BDC position what is the degree কিমান হ'ব BDC যেতিয়া থাকে তেতিয়া crank pin or position কিমান this is BDC কিমান ডিগ্ৰী হ'ব this is যদি 0 ডিগ্ৰী হয় crank pin or position কিমান হ'ব এটো 180 degree that is true but it may be also we can say it may not be 180 degree it may be different 180 degree আকৌ যদি 180 degree যায় আকৌ যদি 180 degree যায় তেতিয়া কিমান হ'ব 540 degree হলেও BDC position হয় so TDC কেতিয়া কেতিয়া হ'ব 0 degree and 360 degree হলে হয় এবাৰ ঘূৰি আহি এটা ৰিভলিউশনত 360 degree ঠিক তেনে BDC কেতিয়া হ'ব 180 degree তো হ'ব পাৰে BDC 540 degree তো BDC হ'ব পাৰে so just এটো কথা জানিবৰ কাৰণে আমি কৈছো now crank circle তো যদি আমি এনেকে বুজাও কিমান হয় 0 degree 1 revolution ই যদি ঘূৰি আহে then it will be how much 0 degree হল first TDC position ই যদি 180 degree গুচি যায় then again BDC হ'ব আকৌ 180 যদি ই মুভ কৰে then it will be 360 degree আকৌ 180 যদি ই আহে then it will be 540 degree again another stroke is 720 degree so first stroke 180 degree second stroke 180 degree third stroke 180 degree again fourth stroke is 180 degree ideally in these two positions for TDC the position of the valve opens at what 0 degree hobo lagisila ideally but that is not true in actual practice in actual engine the valve opens before 0 degree TDC पर আগতেই valve to open হয় in practice এনেকুৱা মানত হ'ব about 10 degree মানত হয় so that we will discuss say next diagram to আমি চাও please so etu dekhila so তোমালোকে মোক এতিয়া কোৱা suction stroke ত piston কৰ পৰা কলৈ যাব sir TDC to BDC so আমি যদি চাব যাও it should be from 0 degree to 180 degree crank pin হিসাবে হয় নহয় বুঝছ না yes sir হয় কিন্তু in actual practice this is so এটু পৰ আগতেই এই পজিশনটোত মোৰ এতিয়া ৰেড স্পটটো যত আছে এইটো পজিশনত থাকুতেই ইনলেট ভালভ ওপেন হয় সো দিস এনেকে গৈ পেলাই এইখিনি পোৱাৰ পিছতে ইনলেট ভালভ ক্লোজ হয় গতিকে 180 ডিগ্ৰী কৈ আৰু বেছি গুছি গৈছে এটোৰ ডিগ্ৰীটো হল প্ৰায় মোটামুটি এনেকুৱা এটা বিশেষ ইঞ্জিনৰ কাৰণে IVO means inlet valve opens at what position approximately 10 degree before the TDC power 10 degree agotei inlet valve to open hoy and this is for high speed engine for low speed engine it will be different it will be more than 10 degree it will be less than 10 degree and suction stroke ketia loke hobo ei yellow jito half circle paisa
this is the suction stroke or length. কেতিয়ালৈকে হ'ব inlet valve close কেতিয়া হ'ব IVC, that means inlet valve is closed approximately 60 degree after the BDC. Ideally কি হ'ব লাগিছিলে BDC পালে inlet valve close হ'ব লাগিছিলে, but in actual high speed engine কি হ'ব inlet valve closed 60 degree after BDC. So this diagram is for suction stroke. So it will keep as I said, this is a suction stroke. Inlet valve opens 10 degree before TDC and suction begins, and this suction continues up to that point, up to this point, and that means 60 degree after the BDC. So this is suction stroke. So what is the next stroke? Next stroke কি আহিব ইয়াৰ পৰা কি যাব next stroke to কি হ'ব লাগে আনি compression হ'ব লাগে আচ্ছা compression হ'ব লাগিলে কি হ'ব লাগিছিলে condition inlet valve close হ'ব লাগে হয় নহয় so this is inlet valve close গটিকে the compression will begin here ইয়াৰ পৰা compression start হ'ব so that we will see you just observe so at this point compression begins and it will continue up to কেতিয়ালৈকে up to TDC লৈকে compression হৈ থাকিব because both the valve are closed now এটা কোনো valve খোলা নাই so valve খোলা না থাকিলে piston যদি তলৰ পৰা ওপৰলৈ গৈছে then definitely there will be compression but as we discussed yesterday before the compression complete before that a few degree before the suction stroke the spark is initiated in spark ignition engine so suppose this valve timing diagram is for spark ignition engine SI engine so at this position the spark is initiated TDC power 40 degree before the spark will be initiated so if the spark is initiated that means combustion begins so at this point combustion begins but compression will continue this is a very in terms of time this is a very little time but in terms of degree this is 40 degree before the TDC so the compression hek hol boli dhori loa so after compression what will come sorry ki ahibo the expansion very good expansion ideally piston core pora koloi jai from TDC to BDC so in actual engine ki hoy saba etia sorry more question to bole ase at the end of the expansion ki hobo lagibo expansion stroke both the valves are closed definitely so at the end of the expansion valve ki hobo কোনটো ভালভ খোল খাব আউটলেট ভালভ খুলিব আউটলেট ভালভ exhaust valve খুলিব কিয় after the expansion what should come কি আহিব লাগে exhaust আহিব so exhaust যদি হ'ব লাগে exhaust হ'ব লাগিলে কি খোল খাব লাগিব exhaust valve খোল খাব লাগিব so at this point just চাবা diagramটো তুমি EVO exhaust valve opens কেনেকুৱা কিমান পজিশনত approximately 60 degree before TDC পোৱাৰ আগতেই exhaust valve open হয় গটিকে exhaust valve open হলে from this point the exhaust will begin এটো পইন্টৰ পৰা exhaust হ'বলৈ start কৰিব কেতিয়ালৈকে হ'ব লাগিব এনে exhaust stroke to TDC piston core পৰা কলৈ যায় BDC TDC এটি আমি গম পালো core পৰা যাব এতিয়া before BDC exhaust start হৈ গৈছে start diagram to saba ebar ki hoise so this line at this point exhaust begins and it will go on exhaust hoy thakibo TDC nahoy TDC ko par hoi jabo exhaust hoy thakibo
তাৰমানে কিয় এক্সজষ্ট হৈ থাকিব বিকজ এক্সজষ্ট ভাল্ভ ইজ ওপেন গতিকে এক্সজষ্ট যদি ষ্টপ হ'ব লাগে এক্সজষ্ট হোৱাৰ পিছত কি হ'ব লাগে ভাল্ভটো কোৱাচোন উপাসনা কোৱা এক্সজষ্ট আউটলেট ভাল্ভটো সব বন্ধ হৈ যাব এক্সজষ্টৰ পিছত কি আহিব আকৌ কি ষ্ট্ৰোক আহিব আকৌ হা সাকশন আহিব সো যদি সাকশন হ'ব লাগে আমি জানো সাকশন ষ্ট্ৰোকত ইনলেট ভাল্ভ ওপেন এক্সজষ্ট ভাল্ভ ক্লোজ থাকিব লাগিব সো আমি কৈছো যে এক্সজষ্ট কমপ্লিট হৈছে সো এট দা এন্ড অফ দি এক্সজষ্ট ভাল্ভ শুড বি ক্লোজড চাবা এতিয়া তোমালোকে দিস এক্সজষ্ট ভাল্ভ ক্লোজড গতিকে আমি দেখিলো এক্সজষ্ট ভাল্ভ কেতিয়া ক্লোজ হয় 20 ডিগ্ৰী আফটাৰ TDC so 20 degree after TDC the exhaust is completed it is about ei jaga khini kintu already suction valve open hoy goise yat suction valve open hoise aru tomar ei jaga khini ekhini overlap hoy ase duta kam ekkelage hoise etu por agote ei positionot exhaust inlet valve open hoise kintu at the same time exhaust valve close hoy ase sorry open asile etia he close hoise so this part is called a part to ki koy this is called valve overlapping বা simply valve overlap that means inlet valve open hoy thake exhaust valve open হৈ থাকে গতিকে দুটা কাম হৈ থাকে এক্সজষ্টও হৈ থাকে আৰু সাকশনও হৈ থাকিব ডেফিনেটলি সো দিস ইজ দ্যাট ভাল্ভ টাইমিং ডায়াগ্রাম ফৰ স্পার্ক ইগনিশন 4 স্ট্রোক হাই স্পিড ইঞ্জিন আৰু আমি স্পার্ক কৈছো দ্যাট মিন্স স্পার্ক ইগনিশন হেকানে স্পার্ক ইগনিশন হ'ব সো লো স্পিডৰ কাৰণে এই এংগল বিলাক 10 ডিগ্ৰী 20 ডিগ্ৰী 60 ডিগ্ৰী এই এংগল বিলাক অলপ বেলেগ হ'ব বিকজ স্পিড মিন্স হোৱাট ক্ৰেংকশ্যাফ্টৰ ৰিভলিউশন সো ক্ৰেংকশ্যাফ্ট যদি বেছি ৰিভলিউশন হয় পিষ্টনটো খুব স্পিডত তল ওপৰ কৰি আছে সো একৰ্ডিংলি ভালভৰ টাইমিং ওপেনিং টাইমিং ক্লোজিং টাইমিং বা স্পাৰ্কৰ টাইমিং ডিফাৰেন্ট হ'ব লাগিব সো একৰ্ডিংলি ইট ইজ adjusted and the machine engine runs smoothly so ami aro common details of jam jodi ideal condition ot ki hoy this is the suction stroke ideal condition ot ki hobo TDC pora BDC loy ahi suction hoy kintu actually ki hoy ami gom palo aro ideal condition ot upward stroke kuntu simply 180 to 360 degree ba 450 to 720 degree but in actual practice this is the completely different inlet valve opens 10 degree before TDC like this so next diagram ami aru bhaldore bujibole chesta kora so this diagram represents this is core diagram TDC aru BDC position in terms of degree total degree ami gom paloi kiman lage total degree total 720 degree that means 2 complete revolution one stroke is equal to 180 degree valve ketia open hoy close hoy agor bostu khinike ami ako bujibole chesta kori saba etut ki hoy koasun etu positionot ki hoy sir inlet valve on hoy open on no koba open ha inlet valve opens hoy aru বেলেগ কোনোবা এজনে কোৱা ইনলেট ভাল্ভ ওপেন হোৱাৰ লগে লগে কি প্ৰসেস ষ্টাৰ্ট হ'ব মানে কোনটো ষ্ট্ৰোক হে ইনলেট ভাল্ভ ওপেন কোনটো ষ্ট্ৰোক সাকশন সো তাৰমানে ইনলেট ভাল্ভ ওপেন মানে তুমি মেইন দুৱাৰ খুলি দিছা মানুহ সোমাব পাৰে এয়াৰ সোমাব পাৰে বা এয়াৰ ফিউল মিক্সাৰ সোমাব পাৰে so this angle is and what is this position etu ki position second to
Sir, inlet valve closed. Close. Very good. So এই গুটেইখিনি এইটো পইণ্টৰ পৰা এইটো পইণ্টলৈকে পিষ্টন মুভ হোৱালৈকে কি হৈ থাকে সাকশনেই হৈ থাকিব সাকশন উইল কন্টিনিউ সো সাকশনটো অলপ দীঘলীয়া ষ্ট্ৰোক হ'ল লেন্থ হিচাপে একে আছে এংগল হিচাপে ইট ইজ মোৰ দেন 180 ডিগ্ৰী গম পালেনে ডিস্টেন্স হিচাপে 180 নহয় কাৰণ ডিস্টেন্স হিচাপে আমি কি দেখিম টিডিসিৰ পৰা 20 ডিগ্ৰীলৈ ডিস্টেন্স যিমান সিমানেই কিন্তু angle হিসাবে আমি যদি চাওঁ this is not 180 degree but more than 180 degree so inlet valve opens about 10 degree before TDC and inlet valve closed approximately 55 to 60 degree after BDC so this is a stroke to আমি কি বুলি কম suction stroke so this is suction stroke গম পালে এতিয়া suction stroke to আমি এনেকে বুজাইছো angle হিচাপে দেখিলা more than 180 degree angle this angle is more than 180 degree এই angle to সৰু angle to about 10 degree এইখিনি 180 degree আৰু এইখিনি about 60 degree বা 55 degree like this Sir, inlet and outlet valve are দুটা বন্ধ হ'ব outlet valve এতিয়াও আমাৰ ওপেন হোৱাই নাই ক্লোজ অলৰেডি আছে inlet valve ওপেন হৈছিলে আহি এইখিনি পজিশনত ইনলেট ভালভ ক্লোজ হৈছে গতিকে পিষ্টনটো গৈ আছে এতিয়া ওপৰলৈ যাই থাকিব দিয়া কিন্তু কি হ'ব instead of suction now it will be compression এতিয়া compression হ'ব compression হোৱাৰ কাৰণটো কি what is the reason that compression begins because the valves are open piston moving upwards so compression stroke to সাবা তোমালোকে ভালৰে sorry before that এই যিখিনি angle আমি কি বুলি কম this is suction কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈ suction from inlet valve open to inlet valve close so first position is inlet valve open and second position is inlet valve close from this to that this is suction stroke next to chaba next কি আহিব তোমালোকে কলাই compressionত কি হয় অলপ আগতে উপাসনাই কৈছা IVO and EVC IVO means inlet valve আচ্ছা মোৰ ভুল হৈছে হা এটো লিখা কিবা কাৰণত মোৰ লিখাতে গণ্ডগোল হ'ল both are closed compression stroke inlet valve close and exhaust valve also close sorry ha is O2 side C হ'ব now you see the stroke কেনেকৈ হৈছে সবাই ইয়াতে আমি angle হিচাপে so this yellow part represent what compression stroke compression process বুজাইছে কিমান ডিগ্ৰী পৰা কিমান ডিগ্ৰী লৈ so from this point to this point কলৈকে গৈছে up to TDC এ গৈছে but আমি অলপ আগতে পাইছো TDC পোৱাৰ আগতেই বা compression শেষ হোৱাৰ আগতে কি হ'ব লাগিব compression towards the end of the compression that means compression before completing the compression ki hobo lage upasana manav ki hobo lage before completing the compression ha ignition hobo lage yes ignition hobo lagile amak spark plug to e spark dibo lagibo গতিকে কোনটো পজিশনত স্পার্কটো দিব লাগিব যোৱাকালি এজনে হুদিছে যে স্পার্কটো কি এনি টাইম স্পার্ক কৰি থাকে না থাকে যেতিয়া লাগে সেই সময়তে স্পার্ক দিব এট দিস পয়েন্ট স্পার্ক কম্প্রেশন হৈ থাকিব দিয়া কম্প্রেশন হৈ থাকুতেই অন্য এটা কাম হ'ব স্পার্ক হ'ব আৰু স্পার্ক হোৱাৰ লগে লগে কম্বাসন বিগিনছ হ'ব কম্বাসন বিগিনছ মই যোৱাকালি কৈছিলো combustion is not a instantaneous it's a অলপ সময় লয় combustion process to burning process to আগবাঢ়ি যাব লাগিব গোটেইখিনি fuel burn কৰিবলৈ so কিমান ডিগ্ৰী approximately 40 degree before the TDC the spark is initiated so this is spark compression কিন্তু হৈ আছে compression up to TDC লৈকে হ'ব so after compression কি আহিব expansion একজনত TDC ৰ পৰা piston কলৈ যাব BDC side লৈ যাব exactly BDC যাবনে নাই আমি চাম now you see this is expansion interestingly চোৱা ই গৈ কত পোৱা নাই
বিডিসি পোৱাই নাই তাতকৈ বহুত আগতে এক্সপানশন কমপ্লিট হৈ গল আৰু তুমি এংগলটো চোৱা দিস ইজ এক্সপানশন এই মানে অৰেঞ্জ পাৰ্টটো হল এক্সপানশন and this is the EVO expansion complete হোৱাৰ লগে লগে কি লাগিব আমাক ষ্ট্ৰোক exhaust valve open হ'ব লাগিব exhaust valve যদি open হ'ব লাগে so at this point the exhaust valve is open তাৰ মানে exhaust valve open হলে কি process start হ'ব কোনটো stroke start হ'ব actually the exhaust stroke exhaust so this a red point to the ami exhaust valve open represent korisu ha red means exhaust valve open etu point etia saba this is exhaust etu point pora etia amar exhaust start hol ketia loke hobo exhaust to etu hol exhaust ketia loke hobo up to this point ketia loke hobo jetia loke exhaust valve close no hoy tetia loke exhaust hoye thakibo so this is exhaust valve closed so বুজি পালানে এটো ই নহয় সরি ও নহয় সরি সি হ'ব হা EVC so this part মই এটা দেখাই দিছো এটো কি কয় এইখিনিক কি বুলি কলো মই অলপ আগতে কি কয় ইয়াক valve overlapping good valve overlapping ঠিক আছে this is valve overlapping তাৰ মানে কোনখিনি সময় কোনটো জায়গা কয় the time during which both inlet valve etu hol IVO inlet valve and exhaust valve are open that portion is called a valve overlapping overlap mane duitai open hoise ami agote janisilu etu open hole hetu close hoy duita close thakibo pare kintu duita open na thake kintu in this case this angle is about 20 degree sorry 10 degree and this angle is about 20 degree high speed engine akane so for this 30 degree total 30 degree the valve both the valves remain open and that is why it is called valve overlapping so this is valve timing diagram for what kihor karone 4-stroke SI engine ami to consider korisu SI engine and this is jibilak angle ami dekhwaisu this is for actually high speed engine or karone hoy so this is about valve timing diagram next we will discuss so valve timing diagram is different for different engines 4-stroke petrol engine by SI engine ami ei matro discuss korilu olop so 4-stroke diesel engine or karone beleg hobo 4-stroke diesel engine ok ami spark buli nokau ki buli kom spark buli kom nani spark or thait ki ahibo so compression hai injection buli kom fuel injection hobo ha injector to initiate hoy aru baki angle beleg olop beleg hobo pare but basically the angles depends on the speed of the engine and also on the fuel of the engine sometimes next 2-stroke diesel and 2-stroke petrol engine or karone valve timing diagram different hobo in place in this case there is no valve is used only port are used but the function is same valve jitu kam kore port e hetu kam kore what is a port or what is a valve it allows the fuel to it allows the air or air fuel mixer to enter into the cylinder and also for the it works for the exit of the hot burn gases from the cylinder so that is the function of the port whether it is port or valve so while discussing the 2-stroke engine in that at that time we will discuss about the valve timing diagram
for 2-stroke diesel engine and 2-stroke petrol engine. So I give you an homework for you. You study yourself. 4-stroke diesel engine. What is the valve timing diagram for 4-stroke diesel engine? Today we have discussed about 4-stroke petrol engine valve timing diagram, and that is for the high-speed engine. For low-speed engine, the angles will be slightly different. So angles depends on speed of the engine, fuel used, also valve used. If it is a valve, that it will be different. Port, if it is a port, then also it will be slightly different.